So I welcome the print media, electronic media, and social media here. I'm very much thankful to you for attending this program. And today's importance is we are as Indian Civil Aviation Airports Authority is celebrating Yatri Suvidha Divas. இது வந்து 15th June 2026 நம்ம வந்து ஏர்போர்ட்டில் செலிப்ரேட் போகிறது. இதுக்கு முன்னாடி வந்து we have already celebrated யாத்ரி சேவா திவஸ். இது வந்து சுவிதா திவஸ்னா யாத்ரி சேவா திவஸில் வந்து we have given services to the passengers. அது வந்து சுவிதா திவஸோடனால what we felt we have to take a feedback from the passengers about facilities being provided to the passengers. இது வந்து ஒரு சிஸ்டமிக் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் கண்டினியூஸாக இதாக இருக்கும். பட் we would like to underline over a period of years Indian civil aviation is very fastly developing. நமக்கு 76 ஏர்போர்ட்ஸ் வந்து இப்போ 160 ஏர்போர்ட்ஸ் ஆயிடுச்சு. எஸ்பெஷலி if you see the milestone achievement past 12 years, it was remarkable in Indian aviation. இதில் வந்து not only services, we are going for infrastructure development. இது வந்து almost 1.4 lakh crores of investments has been made in Indian aviation infrastructure development, especially to make this airports from 76 airports to 165 airports. In turn, இது பிளான் பண்ணது வந்து 2047க்கு வந்து 350 to 400 ஏர்போர்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஆப்ரேஷனலைஸ் பண்ணுறது வந்து தட் வாஸ் அ கோல் ஆஃப் ஏர்போர்ட் அதாரிட்டி அண்ட் மினிஸ்டர் ஆஃப் சிவில் ஏவியேஷன். இதில் வந்து ஆக்சுவலாக வை ஏர்போர்ட்ஸ் ஆர் டு பி மோர், ஏன்னா ஏர்போர்ட்ஸ் ஆர் நாட் ஓன்லி பேசஞ்சர் டிரான்ஸ்போர்ட் சர்வீஸ் ஹப்ஸ், இது வந்து ஒரு எக்கனாமிக்கல் இன்ஜின் கூட. பிகாஸ் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எக்கனாமிக்கல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த ரீஜன் in terms of business and commerce, and then especially for employment generation, for entrepreneurship of the Indian youth. Education industry, all industries more or less depending on the economical engines. பட் இது வந்து ஒரு ஏர்போர்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஹப் மாதிரி இருக்கணும்னா உங்களுக்கு வந்து சென்னை ஏர்போர்ட் has become a biggest hub because it is catering the services for different states in terms of passenger connectivity, in terms of our cargo connectivity, and in terms of facility connectivity with respect to different stations within India, even and to the international connectivity also. இங்கே வந்து நீங்கள் பார்த்தா the airline traffic has tremendously grown, and earlier compared to the growth of passengers, now the passenger growth rate was more ranging from 6% and more above. There was a scheme which was introduced into the Indian aviation industry, that is Udan scheme, Uday Desh Ki Aam Nagarik. Under Uday Desh Ki Aam Nagarik, many of the underserved and unserved airports have brought into the development action plan under National Airport Development Policy. இதில் வந்து ஆக்சுவலாக ஆர்சிஎஸ் ரூட்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தீஸ் ஆர்சிஎஸ் ரூட்ஸ் ஆர் பீங் கனெக்டிங் எர்லியர் தி ரீஜனல் கனெக்டிவிட்டி ஸ்கீம் ஃப்ரம் unserved airports and underserved airports to metro cities first of all. Now the RCS airports have grown into such a way because the rates have been capped and passenger centric facilities have been improved. The common passengers who are actually it became an affordable price for the passengers, because earlier the air travel was a luxury. Now it is a need of the hour, because many people are experiencing that feature, because economical price has come into picture. இந்த எக்கனாமிக்ஸில் வந்து காமன் மேன் வந்து ட்ராவல் பண்ண மாதிரி இந்த ரேட்ஸ் இருக்குது, கனெக்டிவிட்டி இருக்குது, அண்ட் ட்ராவல் டைம் ஹஸ் very drastically reduced connecting the airports. And unserved airports வந்ததுனால it has become operational, connectivity வந்ததுனால industrialization, entrepreneurship கூட it was a great development. அது வந்து நமக்கு எப்படி தெரியுதுன்னா Tier 1 cities-ல நம்ம cargo கூட improve ஆகுது. We are witnessing more amount of cargo in terms of our Chennai airport especially, and we become number 3 compared to number 4. Even we are making a good business with 16% rate of growth at Chennai airport, which we crossed even Bangalore. Now there is a scope for 100% mapping improvement of cargo at Chennai airport, for which
நம்ம இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கேன். These are all the facilities being provided to accommodate the passengers in terms of traveling passengers, in terms of the development in infrastructure, to extend this facility to all class of agencies or directorates which are connected with our airports. இதில் வந்து we have provided so many passenger services because the cost of expenditure in terms to airports earlier only it was very reasonably very high. Now with introduction of Yatri Udan Yatri Cave, the tea and snacks 5 items are being provided at very economical rates, and Udan Yatri Caves are being opened all across India and the many airports. The initiatives have started, and we are also promoting Avasar stalls. Avasar stalls are self-help groups, whatever the local products, that is vocal for local, whatever they want to do. It was a dream earlier to sell these products for the international travel passengers or domestic travel passengers. இந்த நம்ம சென்னை ஏர்போர்ட் வந்து யாவது டிரான்சிட் பண்ணும்போது these items are available on outside, but passengers who are interested to purchase, they are transiting this Chennai airport. அதனால் அவசர் ஸ்டால் கூட ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க, and we are giving this opportunity to the self-help groups to market their own products in the airports. This was created a motivation factor for self-help groups. In addition to that, we have opened libraries, and we are welcoming the donors for the books, and Airport Authority is also organizing so many books to operate libraries. All across airports this initiative has started. The passengers who want to travel is sitting in the security hold area can take these books while traveling. They can read, and this is our heritage and culture mainly being promulgated across international passengers as well as domestic passengers also. Other airports, they are free to drop these books after reading the books. இது வந்து ஒரு பொது இனிஷியேட்டிவ் மாதிரி, because this is a knowledge transition, and we want to make each and every airport not only experience not only rich experience, a comfortable and dignified experience for the passengers. In turn, in the initiative we have opened libraries also. It was observed that children are getting bored inside the airports. We have initiated even child play areas, and to initiate these initiatives, because it reduces the risk of travel, especially with children, because children may get attracted to the many facilities which they don't know actually how to use. So these child areas, children play areas, play zones, are creating a conducive environment for children to play, and they will be away from this unexpected risks sometimes. So these initiatives have given a good feedback for us from the passengers that they are comfortable in transiting to this, whether domestic or international passengers. Their happiness index we observed, it is increasing, but this is a systemic process. Yatri Seva Divas we are told about the facilities. Yatri Suvidha Divas, we want to know the feedback from the passengers, how they are doing it, and more or less the Digi Yatra has been introduced at Chennai Airport, and 2D barcode also introduced at Chennai Airport. The 2D barcode, if you see, in Chennai Airport is connected with a big ecosystem, like we are connected with GST road, with road transport, where you have a lot of options are available, and we are directly connected with metro. Metro is connected directly integrated with Chennai Airport. You have meter gauge transport system, where you have broad gauge transport system. Even inland waterways is connected to Chennai Airport. These all facilities which are having a part of ecosystem, and this Chennai Airport is also having a beautiful coverage of NH32 Outer Ring Road. Outer Ring Road is getting connected to Bangalore Highway, Tirupati, NH16, that is Vishakhapatnam, Calcutta, and then GST Road, and we are connecting to one more highway, that is Bangalore Highway, and one more highway, it is Punamali Highway. So these are all traffic is getting on to the 32 Outer Ring Road, but we have plans to even further improvement of this traffic handling ability to this Chennai Airport.
by utilizing other connectivity from NH32, for which we are continuously in touch with the government of Tamil Nadu for improvement of this infrastructure. நீங்கள் பார்த்தா actually with this ecosystem, it basically passenger friendly and economic friendly also. A passenger who want to travel in luxury car, he can travel. Passenger who want to travel with metro with 40 rupees, he can travel. Passenger who does not want to spend, even he can travel with 6 rupees or to 10 rupees of meter gauge. Broad gauge is connected to Tambaram or Chennai, and many of the options are available for the passengers. So this is a continuous process. Even then we are having certain feedback that certain facilities need to be improved, and this feedback continuously we daily on day-to-day basis we are taking from feedback samples from the passengers with the feedback on the namak actually it has become a reference, which areas we are lacking, which areas we are improving, how to go about further improvements. இதில் வந்து 2D barcode வந்து OTP என்ன ஆன் டைம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் த ஏர்போர்ட்ஸ். நீங்கள் பார்த்தா சென்னை ஏர்போர்ட் ஸ்டுட் நம்பர் 1. நீங்கள் டிஜிசிஏ வெப்சைட் பார்த்தா கூட we are continuously maintaining ஆன் டைம் பெர்ஃபார்மன்ஸ். இங்கே வந்து ஆக்சுவலாக பேசஞ்சர்ஸ்க்கு வந்து டிலே கிடையாது. ஈவன் ஏர்க்ராஃப்ட்ஸ் ஆர் அரைவல் டிபார்ச்சர்ஸில் கூட there is no any delays. So continuously past 6 months we are flagging into on time performance number 1 Chennai airport. In the Chennai airport la ipo vandu passengers international or domestic, we would like to give a best feel dignified transit through our airports. And in RCS airports India, we have witnessed 669 routes, about 95 airports. This is a remarkable phase of achievement in civil aviation under UDAN. These achievements is past 12 months it was very high when compared to the previous days of aviation infrastructure development. So as a milestone, we thought of this Suvidha Divas has to be conducted on periodical ways to know the feedback from passengers, especially their suggestions, and their the outcome will be studied, and the infrastructure development further we would like to introduce this, and we would like to share this Yatri Suvidha Divas. We have events on 15th we have planned, and morning onwards till up to the evening the events are there. The events has been like this, and we are going for the welcoming of the passengers by, it's a sort of welcome to our heritage city Chennai. So Tika will invite the people in Terminal 1, Terminal 2 and Terminal 4, and departure and both arrival also. The selfie booths are being created with infrastructure development what has been witnessed during this period of 12 years. And the witness, the selfie booth, when they take a selfie, the photograph will comprise of these all infrastructure developments in aviation industry. The feedback from passengers will be taken from T1, T2, T4 and their experience, because many of the passengers are frequent travelers. So many of the passengers are using the facilities provided inside the airport, for which we would like to know what is the quality and what is the suggestion to improve, whether it is beyond above the benchmark, or there is some observations are there where we have to improve upon, and these things are being noted. And we would like to say green initiatives are also part of our airport. Chennai airport, we are 100% green energy utilization, including our battery based vehicles, and we are going to distribute the seeds for eco-friendly greenery development all across, and samples of these plants also being distributed. And Vande Mataram we have planned 9:20 to 9:30 hours on Monday, because this is a patriotic formation and it shows the Nari Shakti, which is a woman empowerment. And we would like to do this Vande Mataram national with a patriotic song, singing at 9:20 to 9:30 in front of our T1 terminal where flag area is there. And there actually the combination of the entire aviation stakeholders would like to extend our patriot respect to the nation in the form of Vande Mataram. And there is a tree plantation drive at 9:45, because of the very small area what we have, would like to go for a tree plantation. Parallelly, tree plantation is being taken up in other schools also. And 10:30 to 10:30 there is a walkathon in front of the terminal building to shake us the stakeholders' commitment, how we are contributing to the passenger-centric
facilities and improvements. Adondhi, we would like to recognize the service holders, like the environment is being kept by the lower lung of workforce, especially the environmental services. Mechanized environmental services, there is woman force as well as man force. These people are actually contributing a lot to our hygieneness of the environment, where we would like to facilitate them with a honorarium for the housekeeping staff. So, and we would like to take an opportunity, these people recognition not only by airport staff, the users like the crew, aircraft crew, as well as the staff who are committed to this. We would like to invite them to honor these people. And 10:30 to 12 o'clock, airport walkthrough for awareness of students. We would like to give students also the experience, Terminal 2 to how the children has to make their goals a truly visible form. Because many of the children may not have exposure to visualize, they will be looking at aircrafts but not the airports. So we'd like to give an opportunity for the downtrodden schools where children have an opportunity to see the airports and walk through experience for the children also. And we would like to have 11 o'clock to 15 hours cultural event by India Tourism and in-house. So the culture and heritage of this Tamil Nadu state will be reflected in the form of different dances by tourism development, and the free health checkup and blood donation camps are being organized. Even would like to go with even the eye checkup for drivers who are coming to the airport on that day, particularly free of cost, and distribution of samples and seats in T1 terminal, and followed by 17 hours. We request all of you on Monday to come back so that your observations on this planned day of Yatri Suvidha Divas, we'd like to take feedback from media also to improve upon, and your most suggestions are welcome, because we want to improve the systemic improvements on our day-to-day operations. Suvidha Divas is one opportunity to take the feedback, but every day for Suvidha of passengers, we would like to take stock of situation to improve upon. So this is the program of the day, and I give the opportunity for this one. In addition to this, Chennai Airport is also going to introduce smart trolleys, and we have placed the order very soon. It is in the customization stage. The beauty of this one is a passenger who enters into the airport, Chennai Airport, the passenger who gets the boarding pass, he enters into the security hold area. If he can enter his PNR number, the source and destination both will be registered, and he can navigate to any other place. Suppose he want to go for a retail, he can select what are the retail outlets. He want to go for food, he can select the food outlets where it is, and what are the issues. Even the destination station, we want to give what are the minimum basic facilities like transport availability, food availability, and hotel reservations, which is economical in nature. It's all being worked out. And if we introduce smart trolley facility, I think Chennai is one of the first airport in Airports Authority of India who is going to witness this facility. So likewise, it is a systemic improvement. We are going for all the improvements, and we know some of the problems are there. That is being monitored very closely. Very soon we'll come out with solutions. And thank you very much for patient hearing. I would like to throw to the media whatever suggestions we can give upon this program. What are your taken feedback from the SEWA? After implementing, you are connecting this or? No. They are actually, we are taking everyday feedback. Yatri Seva Divas, we told them these are the facilities that it is available, and we are going to give more facilities in future course. After 6 months, daily we are taking feedback from the passengers. That feedback is available, and we are coming to know some areas where we are lacking. Sometimes food quality, it is not good. Sometimes the service quality is not good.
Sometimes the agencies' behavior not good with the passengers. Some areas they are not finding proper ways to reach to take the proper help. So in the மாதிரி நம்ம feedback past 6 months we are continuously improving it, like signages and other things, whatever it is. And we want to know the exact feedback on this day particularly, how the facilities you feel like past 6 months back, how it was, now how it will be. This is the main course of Yatri Suvidha Divas observation. So you highlighted a lot of things that you're taking up, but one of the long-standing demands for passengers is to open the plaza. Yes, ma'am. So what is the status? It's been ready for 6 months now. Yeah, this is actually more or less it has come to the finality, and very soon we are expecting because there are some legal observations, because this plaza was constructed for passenger centric facility. In turn, this multi-level car parking which used to be there earlier with airport authority, that got terminated because of some contractual obligations. So it has landed into the arbitration stage. So we are using, because there is some arbitration, the decision making depends upon contract management conditions. So no condition should go against the public money. That is the main interest. But is the main defense what you have taken. To protect the interest of public, we are very cautiously going with all mechanism so that we could not face any problem in future which can give a problem for the public services as well as public money investment. Do we have a date next? Date I will just confirm. You give me some 1 week time. We'll call for a press briefing. This is the main activity, because 70 to 80% of public grievances are coming from this particular area, that we are very much aware. And this is operationalization of this plaza is very much required for Chennai Airport, because the problems which are linked with this plaza as really need to be addressed. So this was gravity was brought to the management, and top level, including additional Solicitor General legal opinion has been obtained on this. So we have come to a conclusion, it has to be operationalized. It is in the final processing. Once we get the approval, within 10 days or 15 days, we'll give you clear information which date we'll operationalize. But Will it be June or July? probably for your specific question, maybe July end, probably. July end. Probably July end you take notes. Yeah. So after this one, operationalization takes, because once we get approval also, the route drawings, presently the traffic flow is like this. Even if you stop 15 minutes of traffic at one gate, it is going to create the entire traffic congestion, and it's going to create a chaos there. So we need to have a trial demos also for free flow of traffic. So for which study is being taken up by our demo, and the conditions which comes to take a precaution, based on that conditions only we have to go for the dry run test of the program. So that may take little time, but we would like to introduce that facility with good cautious to defend the interest of public. By July end, then we will see. Tentatively, but exactly I don't know the date now. I'm tentatively telling. Probably we'll try to expedite the process also. Sir, last year, நவம்பர் 27 அட்வைசரி கமிட்டி மீட்டிங் நடந்தபோது, அப்போ ப்ரெஸ் மீட்டில் என்ன சொன்னீங்க, நவம்பர் 27 இந்த பிளாசா வந்து ஜனவரி ஃபர்ஸ்ட் வீக்கில் ஓப்பன் பண்ணிடுவோம்னு சொன்னீங்க. ஆனால் இப்போ இவ்வளோ டிலே ஆனதுக்கு என்ன ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்க்கு சப்மிட் பண்ணிடணும் சார். ஆக்சுவலாக அந்த கிளியரன்ஸ்க்காக நம்ம ஜனவரி எண்டு we have submitted. ஜனவரி எண்டு, பிகாஸ் கான்ட்ராக்ட் டெர்மினேஷன்ஸ் வந்து ஆர்பிட்ரேஷன் நடக்கும்போது இட் இஸ் ஏ ஆன்டிசிபேட்டட். லைக் சுனிதா மேடம் இப்போ கேட்டிருக்கீங்களா, ஜூலை. நான் வந்து ஐ எம் வெரி ஸ்பெசிஃபிக், டென்டேட்டிவ்லி ஐ எம் அட்மிட்டிங் ஜூலை. பட் டென்டேட்டிவ்னா தேர் மே பி சம் சேஞ்சஸ். எது கூட இன்டென்ஷனலாக டிலே பண்ணுறது கிடையாது, பிகாஸ் தேர் இஸ் ஏ சிஸ்டம் வி ஹேவ் டு டிஃபெண்ட் த பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட். அதுக்காக நம்ம கேர்ஃபுல்லாக we are traveling. We know that 4 months delay is there, but we want to introduce this facility. Suppose nama eagerly we have introduced, because of the arbitration proceedings somebody has got a stay.
Then entire process will come back to Queue square. வந்து 2023 தொடங்கினது. ம். 2024 அக்டோபர்ல ஓப்பன் ஆகியிருக்கணும். ம். இந்த மாதிரி வருஷ கணக்கில் டிலே ஆனதுக்கு என்ன சார் காரணம்? காரணம் அதான் ஆர்பிட்ரேஷன் ப்ரொசீடிங்ஸ் லீகல் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அது ஸ்டடி பண்ணி தான் நம்ம டெசிஷன் எடுக்கணும், அதுக்காக டிலே ஆகிட்டு. Legal complications, why we couldn't anticipate in advance and address it? Because it's been lying, unused for 6 months now. And people's major grievance, people visiting the airports, their major concern is that this is not being utilized. So why we couldn't anticipate this in advance and do what could have been done? See, whatever we are planning, sometimes exactly if we can execute every project, நம்ம வந்து 1 year 1.5 year பிளான் பண்ணிருந்தா கூட there may be some unforeseen delays will be there. Maybe because of certain environmental conditions, clearances, objections being raised by the different agencies. Because airports are very categorically to say highly security zones, highly safe zones, and lot of public centric zones. இது வந்து நம்ம ஆக்சுவலாக you cannot forego the security and safety to maintain the timeline. Sometimes delay will be there. We try to give the best output within the time frame. Unforeseen issues வந்ததுனால there may be some delay. சார் பரம்பூர் விமான நிலைய ப்ராஜெக்ட் கைவிடணும் சார். ஏன்னா தமிழகத்தில் அரசு Now only I can comment about Greenfield Airport. Airport Authority has given in principle approval for Greenfield Airport. இது வந்து state subject because we cannot decide anything on this. Pardon? As of now, I don't have any intimation. Vandanaka also. மெட்ரோ ஆப்போசிட்ல அந்த மெட்ரோ ஆப்போசிட் சிக்னல் ஒர்க் ஆகல, அதனால ஆக்சிடென்ட் நடக்குது. ஸ்பீட் பிரேக்ஸ் ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுது. ஒரு ரெண்டு ஆக்சிடென்ட்னா ஆக்சிடென்ட்டா பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் ஏ திஸ் ஒன். அப்போ வந்து ரெண்டு இன்சிடெண்ட் ஆயிடுச்சு, ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. அது இன்சிடெண்ட்டில் வந்து 2 times அந்த பேசஞ்சர்ஸ் வந்து while crossing the road அது 20 kilometers 25 kilometersக்கு மேலே வந்து அந்த ஸ்பீடே கிடையாது அது இவன் வெஹிக்கிள்ஸ். இவர் கிராஸ் பண்ணும்போது இட் இஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ஆல்சோ டு கிராஸ் த ரோட்ஸ் ப்ராப்பர்லி. சிக்னல் அங்கே இறங்குற இடம் வந்து இறங்குற இடம் வந்து ஃபாஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்பீட் பிரேக்ஸ் தான் இருப்பாங்க. நீங்கள் சொல்ல மாட்டேங்குது. அங்கே நீங்கள் சொல்கிறது ஸ்பீட் பிரேக் போடுமா? ஸ்பீட் பிரேக் இல்லைன்னாலே ஒன்ஸ் சிக்னல் வந்து ஓகே, வில் டேக் திஸ் ஃபீட்பேக், வில் டேக் a step. So the current terminal, which is still under the remaining part, which is under construction, are you still holding by your deadline of December 2026? Yes, ma'am. We are still holding the deadline of December. Not only we, the entire Civil Aviation Ministry, top to the bottom, we are striving hard. Most of the issues, அவருக்கு அதுதான் தான் சொல்கிறேன்னா ஆக்சுவலாக ப்ராஜெக்ட் வந்து நடக்கும்போது we never thought of war will come between Israel and this Iran war. Nobody thought of, but during the project execution it has come. The mobilization of material has become a big issue, including the oil and other usage. அது வந்து டெஃபினட்டாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் பிகாஸ் த ப்ரைஸ் ஹேஸ் பீன் ஹைக்ட். Non-availability of transportation system, non-availability of expert visits from abroad because aircrafts has been cancelled. Many of the flights have been cancelled. இப்போ நீங்கள் பார்த்தா சென்னை ஏர்போர்ட் is also witnessing passenger decremental percentage. Reason என்னன்னா because austerity measures has come for fuel usage. Even aircrafts are ready, pilots are ready. There is an unforeseen issue. What percentage of work has been completed? Percentage of work in terms if you gauge it. See the work percentage if you see in 100% completion. There are certain issues which are related to the infrastructure and pre-engineering building structural erections. So most of the structural issues have been completed. Now we are going with the partition works and there are 4 stages like basement and arrival, mezzanine floor, departure floor and CA lounges. 5 stages are there. Each and every stage we are almost all most of the bottlenecks we have cleared. Earlier problem was like what they are asking, why it has not been seen in advance about these problems. When you go for a foundation of this T3 terminal, it's a rocky site.
So to do the proper footages, because it's again structural safety. So in the name of 1 month or 2 months commitment, I cannot go for a very immature structural design. So the rock has to be blasted. That should be a conditional blasting and controlled blasting, for which we need to obtain permissions from the state government. And they'll make a study because it's a scientific study. Passengers only, there should not be any passenger movement that time. We used to get night 1 or 2 hours only. During that time only we used to do the control blasting, removal of debris from the airport. Morning only, when passengers are moving around, transports are moving around, if you want to join this entire debris removal, it is a very basic problem. So we used to get only 2 hours in the night or 1 hour in the daytime to move this debris from this area. And dumping is another area where you have to dump. You cannot dump simply wherever you want. So these are all unforeseen issues, because the problems are cascaded because of the problem being encountered after excavation of the earth. So these are the unforeseen issues, some of the coming while dealing the problem. Yes, our commitment is December for completing the T3. What percentage can you commit, sir? What percentage of physical progress? Physical progress, exactly, it will be somewhere around now. I think you can see the structural designs, erection of steel structures and other things, more or less we have completed. This is the basic fundamental critical issue, because trusses has to be erected where passenger movement is more. Even one truss falls, there may be some death cases. So the exact planning must be there to erect this. That has been completed. Now it is in the increasing phase. Now only the works are there which requires immediate finishing. This finishing material supply has been completed at site. Now we are increasing the workforce from I think 2 days back, weekly review is going on with me also. And now they have reached 1500 manpower, from 900 to 1500. Further we are planning to increase furthermore 300, so that 1700, 1800 men has to be worked. These are all specialized categories, because maintaining manpower and parallelly going at the works also is parallel planning of the execution. So with taking into consideration the supply factor, availability of manpower, execution of expertise levels, and phase-wise dependency works, because once you are doing the flooring, you want to do the flooring, some clearances are required, for which fire category systems has to be erected, electrical wiring has to be completed, and other finishing works has to be completed. Then only this available flooring has to be completed. The flooring requires different type of layers, because if you bring them in advance, there won't be any work for them. And keeping them idly executing the works is a financial loss for the contractors. So the engineering plan execution methodology is there as per their planning, though it is, I think, 45% we have completed. Finishing works are very fast now, so in advanced stage, and we are maintaining the balance between physical progress and financial progress. The contractor has also been sensitized. This project has to be completed by December. சென்னை ஏர்போர்ட்ல வந்து ஒரு ஆள் தான் நகரம் ஒரு நிமிஷம். Yeah? The budget being revised, sir, because you said lack of availability of raw material and cost escalation. So the original estimate, is it changing or? That's what I'm telling. See, it is very easy for us to cancel the contract and go for tender and re-award. Because the cost escalation, it is more or less because of these current prices, the cost will be, instead of 100 rupees, we have to spend 200 rupees. Though we have money, it is a public money. That's what we are in consultation, coordination with the contractors. Within the same rate, we are requesting them to complete the job without foregoing the quality. சார் ஏர்போர்ட்டில் நாய்களுடைய தொல்லை அதிகம் சார். தினசரி நாய்கள் தொல்லை, பயணிகள் வந்து எப்படி இதை தடுக்கிறதுக்கு எதுவுமே ஒரு நிமிஷம். உங்கள் கொஸ்டின் அந்த இதுதானே? பேசணும். Airport authority as such, I will tell you, we have taken care. இன்னைக்கு நிகழ்ச்சி நடத்துறீங்க. அதான் பயணிகளுக்கு இந்த மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட் டிசிஷன் இப்போ தானே கிடச்சிருக்கேன். வாட் தே டோல்ட், இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் சர்டன் கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் டு டேக் கேர். அது வந்து என்னென்னா, டு த பெஸ்ட் பாசிபிள் வே ஏர்போர்ட் அதாரிட்டி என்ன பண்ணுறதுன்னா, we have sterilized all dogs. நம்ம சர்வே பண்ணியிருக்க 25 dogs ஆர் தேர். இந்த 25 dogs வந்து ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்து நம்ம கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ஆல்மோஸ்ட் 25 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு வந்து
we have dropped these dogs. But next day, the same dogs have come with same label. அது வந்து strength the dog strength the. You can't do anything beyond that. Now because these dogs are sterilized dogs, healthy dogs, we cannot take any retrofit steps as per the Supreme Court order. கூட ஓடியதை பார்த்துருக்கேன். அதான் சொல்கிறது, நான் வெளியே வந்து நீங்கள் பார்த்தா, பிகாஸ் தீஸ் டாக்ஸ் ஆர் வெரி சோஷியல் அனிமல்ஸ். இதை வந்து சப்போஸ் ஐ ஹவ் ட்ராப்ட் at 10 kilometers, நான் வந்து ஐ வில் கெட் ரிட் ஆஃப் த டாக் மூமெண்ட் இன் ஏர்போர்ட். But the social dog is coming with other dog actually. The count has become 25 to 26. நாய்கள் தான் தொல்லைனா இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஐபி வண்டினால பின்னாடி வர சாதாரண பேசஞ்சர்ஸ் வண்டிலாம் ஒரு இது விஐபின்னா நார்மல் பேசஞ்சர்னா யாருன்னு ஈவன் ஏர்போர்ட் டைரக்டரை கூட தட் இஸ் டாக் ஓன்லி. பிஹேவியர் வந்து ஒன்றுமே சேஞ்ச் ஆகாது. சரி டிராஃபிக் ஆகிடுது விஐபி வரனால. கரெக்டு. நீங்கள் நான் வந்து ஓப்பன் ஃபாரமில் வந்து உங்கள் சஜஷன் கொடுக்க சொன்னேன். நீங்கள் சொல்லுங்கள், நான் எடுத்திருக்கேன் அந்த ப்ரோக்ராம், ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ணியிருக்கேன், சர்வே பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் ஐ எம் பிளானிங் அந்த சிஎஸ்ஆர் இவருக்கு வந்து ஷெல்டராக போட்டு நம்ம கேட்ஸ் இருக்குதுல்ல, ஆப்ரேஷனல் கேட்ஸ், அதுக்கு முன்னால் இதில் ஷெல்டர் போட்டு அதெல்லாம் வச்சிடலாமா. பட் அதுக்கு வந்து கேர் டேக்கறது யார் இருக்கும். we are மேக்கிங் ஒன் ப்ரோட்டோடைப் ப்ராஜெக்ட். 2-3 ஏஜென்சி கூட கூப்பிட்டுருக்கேன். அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, சார் டாக்ஸ் மஸ்ட் பி ட்ரீட்டட் லைக் எ சோஷியல் அனிமல்ஸ். நீங்கள் வந்து இது வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக அதுக்கு ட்ரீட் பண்ணால் இட் வில் பிகம் அக்ரீவ்ட் டாக்ஸ் அண்ட் இட் மே ரிட்டாலியேட் வித் பேசஞ்சர்ஸ். இது வந்து பேசஞ்சர்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சைக்காலஜி பேசஞ்சர்ஸ். சில பேர் வந்து டாக் அங்கே போகிறதுன்னா இது நாய் இருக்குது நம்ம போகணும், இந்த பக்கம் போனால் போதும். சம் பீப்புள் ஆர் கோயிங் அண்ட் டச்சிங் த டாக்ஸ், சம் பீப்புள் ஆர் கர்சிங் த டாக்ஸ். அது வந்து திஸ் பிகம் எ சைக்கலாஜிக்கல் பிஹேவியர். இல்லை இது ரோட்டில் வண்டிங்க வந்து எம்பி வண்டி எல்லா வண்டியும் நிற்கிறதுனால பின்னாடி வர வண்டிங்கனால ஃபுல்லாக டிராஃபிக் அது இருக்குது. தட் we are taking. இப்போ வந்து ஏஜென்சிக்கு என்ன கொடுத்துருக்க, எர்லியர் வந்து என்ன வெஹிக்கிளும் நம்ம லாக் பண்ணது கிடையாது. நவ் we are locking the 2-wheelers also and penalty போட்டிருக்கா. ஈவன் பீப்புள் have become பெனால்ட்டி பே பண்ணதுக்கு ரெடியாக இருக்கா, அங்கே வந்து வண்டி பார்க் பண்ணுறாங்க. ஏன் விஐபிக்கு ஏன் பெனால்ட்டி போடக்கூடாது? There is no VIP இல்லை. Sir, before COVID, Chennai Airport had 500 movements a day on an average. But now we are yet to touch it, right? How much are we witnessing on an average per day? And why are we still not able to cross the pre-COVID figures, aircraft movements? Ma'am, actually, the aircraft movements are directly proportional with demand. Passenger demand is there even present crisis because of the war outcome. How much are we recording on an average? I will come back. Because of the force majeure clauses being adopted, because these are unforeseen issues. The ramification and impact only, it is on not only India, it is all over across world. The availability of fuel is very much essential for number of flights to increase. Adhe kamme irukku. Even gas, fuels, everything has come into the நம்ம இதில் வந்து controlled usage. Air travel only if we allow passengers are more, but affordability to take that much stock of fuel is an issue. But balance பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, small aircrafts they are withdrawing, bigger aircrafts they are introducing in place of that, for which infrastructure also should support. Suppose Chennai airport la vande any aircraft can take off, any aircraft can land, including CODEF also. But adhe vande Madurai land panna mudiyadhu because that depends on limitations. If Thoothukudi potta neenga Thoothukudi la vande sala idi panna mudiyadhu. Certain aircrafts which was withdrawn, they want to introduce bigger aircraft because ஒரு 8-hour flight withdraw panna 72 passenger capacity da withdraw. அதில் வந்து you are going to introduce one Airbus, you are going to cater 180 to 220 passengers. The 2.5 double with same fuel efficiency is going to give me the fuel consumption economics and passenger viability, where we are balancing. Our passengers are reduced between 5 to 10%. And நேற்று பார்த்தா the reduction in international passengers were sometimes more than 10%. 10 to 13%. It is ranging from 5% to 13%. But domestic, it is ranging from 1% to 6%. But number of passengers, but number of movements also for Chirika. Now I think we have, I think Rajkumar, 360 today, 400 movements today against 470.
Pre-COVID, we had 470 you're saying. Yeah, pre-COVID calculation we can compare with pre-COVID Yeah. compared to the COVID, then come back to the COVID normalcy. That was by 21, how much figures have we dropped into the terms of number of movements. After 22, 23, how we regained, but 23 we got a break even. But even we were going more ahead COVID. But now because of this war outcome, number of movements has to be curtailed because of the so many factors. One is restrictions on for travel, another restriction is fuel consumption, another restriction is aircraft aircraft operators to handle that much of stress on operating this So one. the average we can take is 400 movements a day. Yeah, and now we are touching 400 now. From 470 to 400, we have already crossed the pre-COVID traffic. But pre-COVID, we had 470 movements a day, sir. That's what. Earlier, prior to that, we crossed, I think, more or less 460, 470 movements. Huh? எதுக்கு இல்லை உனக்கு கொஸ்டின் புரியல என்னது ஒரு நிமிஷம் மேடம்க்கு நம்ம கிளியர் பண்ணலாம் தென் ஐ வில் ஆன்சர் பாலு சார் ஐ வில் ஆன்சர் யுவர் கொஸ்டின் நீங்கள் கேளுங்க நான் சொல்கிறேன் லெட் மேடம்ஸ் கொஸ்டின் பி கிளியர் கேளுங்க நீங்கள் No, that's all, sir. Just wanted to know. These are the see, ultimately you and me has to analyze the traffic. Why that has come down, that again demand proportion. Why it is increasing, that in again demand proportion. Nobody is controlling the demand. But we are trying to give you best connectivity with best options. Instead of small aircrafts, airlines is operating more bigger number of aircrafts. Small aircrafts open பண்ணும்போது pilots are trained for small aircrafts. If they want to place these pilots on bigger aircraft, there may be some internal problems for airline operators. All this, it is an internal network planning with respect to our infrastructure, availability of infrastructure and its capacity with respect to reference code of aviation operations. These all put together will become a network planning of the airline operators with respect to manpower, availability of the highly technical pilots and crew. Follow sir, நீங்களுங்க அவ்வளோதான் வேற என்ன சார் இப்போ 15ஆம் தேதி நடக்க போகிற அந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து முக்கியமான பர்சன்ஸ் யாருன்னா டெல்லியிலேருந்து யாருன்னா வராங்களா எங்க எதுக்கு 15ஆம் தேதி அச்சா அதுவா பிகாஸ் இட் இஸ் ஆல் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் பேன் இண்டியாவில் இது சென்னை ஒன்லி கிடையாது எவ்ரி ஏர்போர்ட் 165 ஏர்போர்ட்ஸில் இந்த ப்ரோக்ராம் நடக்கும் அதனால் ஏர்போர்ட்டில் வந்து தி பேசஞ்சர்ஸ் ஆர் த காட்ஸ் அண்ட் தே ஆர் த விஐபிஸ் ஃபார் அஸ். சென்னையில் விமான நிலையத்தில் பயணிகளோட போக்குவரத்து அதிகமாக இருக்குது விமானத்தோட வசதியும் அதிகமாக இருக்குது வரக்கூடிய நாடுகளில் சென்னை விமான நிலையம் விரிவாக்கக்கூடிய பணிகள் ஏதாவது நடைபெறுமா? இன்க்ரீசிங் பேசஞ்சர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் நான் சொல்கிறது வந்து ஆக்சுவலாக ஐ வில் டெல் யூ ஐ திங்க் so far I have talked about only outside infrastructure terminal building பற்றி. நம்ம ஏர்போர்ட் வந்து ஆக்சுவலாக 3 terminal buildings ஆகுது. ஒன்று வந்து T1 வந்து 10 million passengers per annum கெப்பாசிட்டியில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கேன். T4 வந்து 9 million passengers per annumல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகிட்டு இருக்குது கம்ப்ளீட்டாக. T2 T3 வந்து டிமாலிஷன் பண்ணி ஒரு இன்டிகிரேட்டட் டெர்மினலாக இப்போ வந்து T2வில் வந்து ஒன்லி இன்டர்நேஷ்னல் டிராஃபிக் தான் நடக்கும். T2வில் வந்து T3 T2 டிமாலிஷன் பண்ணி ஒரு இன்டிகிரேட்டட் டெர்மினல் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த இன்டிகிரேட்டட் டெர்மினலில் டொமஸ்டிக்கு இன்டர்நேஷ்னல் 2 ஸ்விங் ஆப்ரேஷனில் போகும். தட் மீன்ஸ் டெர்மினல் T2வில் பார்த்தா நீங்கள் உங்களுக்கு ஈவினிங் இந்த நைட்டு தான் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் இன்டர்நேஷ்னல் டிராஃபிக் இருக்குது. டே டைம் எல்லாம் அது ஃப்ரீயாக இருக்கும். we want to explore to increase traffic from that airport also. அதுக்காக இன்டிகிரேட்டட் டெர்மினல் பண்ணியிருக்கேன். இதோட இன்டிகிரேட்டட் டெர்மினல் கெப்பாசிட்டி வந்து 16 million passengers per annum. உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக சேர்த்து பார்த்தா 35 million passengers per annum கெப்பாசிட்டியில் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பை டிசம்பர் வில் கம்ப்ளீட். இதில் வந்து ஆக்சுவலாக நீங்கள் டெர்மினல் பில்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன். நாளைக்கு பிளாசா நம்ம கமிஷன் பண்ணால் யூ வில் இன் மல்டி லெவல் கார் பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆல்சோ நீங்கள் கொடுக்க போகிறது வந்து கமிஷன் பண்ண அந்த ப்ராப்ளம் கூட ஆல்மோஸ்ட் ஆல் வி கேன் அட்ரஸ். பட் ஏர் சைடு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மேடம் சொன்ன மாதிரி கேட்க மாதிரி
Our airport runway capacity வந்து 36 movements per hour. And we are already awarded with rapid exit taxiways. இது வந்து ஒரு 10 rapid exit taxiways construction already start ஆயிருக்கு உள்ள. அது கம்ப்ளீட் பண்ண we are going to operate with the same runway with 46 movements per hour. 46 movements per hour காக number of aero bridges also required அந்த அளவுக்குனா we are going for near about 17 to 18 PBVs as per configuration. அது Mars configuration சொல்லிட்டு there is a marking Mars configuration. இதில் வந்து we have a multiple option to connect the aircrafts on the same aero bridges. Air side landing and take off capacity கூட increase பண்ணுறாங்க. And second one is aero bridges also we are going to increase. Terminal building பார்த்தா 35 million passengers per annum capacity constructionக்கு ஆல்ரெடி பிளான் பண்ணியிருக்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருக்க டிசம்பருக்கு கம்ப்ளீட் ஆகும். City side also we are going to commission the plaza, we are going to address the public problem also. So இதெல்லாம் சேர்த்து வந்து this airport saturation time இப்போதைக்கு வந்து 2035 still we have 9 years and இந்த ஒர்க்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து பண்ணால் the capacity can be enhanced to 2039-40. ஸோ அதுக்காக நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கா all these works are going on. பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா tomorrow we are going to have a rainy season. அதில் வந்து ஆக்சுவலாக ஹெவி ரெயின் வந்தப்போ ஆக்சுவலாக we have a flooding water logging problem இங்கே இருக்க ஏர்போர்ட்டில். that time all operations will be closed based on the flooding. அதுக்காக ஸ்டாம் வாட்டர் ட்ரெயின் கூட டிசைன் பண்ணி ஐஐடி சென்னையில் அதை வந்து சர்டிஃபை பண்ணி அந்த ஒர்க் கூட ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கா. இட் இஸ் இன் ஃபுல் ஸ்விங். 60% ஒர்க் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த்ரூ கேஸ்டிங்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா. ஸோ வெரி சூன் வில் பி கம்ப்ளீட்டிங் தட் ஒன் டு அவாய்ட் வாட்டர் லாகிங் ப்ராப்ளம் இன் சென்னை ஏர்போர்ட். Infrastructure runway RETs will enhance further handling capacity of the airport. Aero bridges கூட increase பண்ணதுனால accommodating into the aero bridges வல்ல that complexity will come down. 35 million passengers capacity introduce பண்ணா with swing operation. Airport terminals can be optimally utilized for maximum traffic footfall. City side were regulate பண்ணி கொடுத்ததுனால we will be having lot of issues. Now we will take up this with the government of Tamil Nadu for utilizing this NH32 for cargo traffic with respect to our airport. அது வந்து ஜிஎஸ்டி டிராஃபிக் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிடும். ஸோ இந்த மல்டி லெவல் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் கனெக்ட் இதனால எக்கோசிஸ்டம்னால சென்னை ஏர்போர்ட் ஃபர்தர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சிட்டி சைடு ஆல்சோ கேன் ஹாவ் ஏ traffic free movement without much problems up to 2035, but it can be enhanced up to 2040. Yeah, it's a good question. We are calling it as a satellite terminal. So we have already requested from NH32 a elevated corridor for connecting the satellite terminal. In the satellite terminal only passenger terminal kuda, and right now we are calling almost all the satellite area la only all are remote parkings. In the remote parking la only ipo aircraft pona passengers are coming off late, half an hour late ஆகிடும். அங்கே சேட்டலைட் டெர்மினல் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் if you get that connectivity, aero bridges also will come there. All the passengers can exit from that route. So you're looking at both passenger and cargo or just an express? As of now we are looking for the passenger and cargo because these two cannot be de-linked because most of the cargo is belly cargo. Any questions? Thank you.